Hi students, welcome back. మనం జావా క్లాసెస్ డేటా టైప్స్ రికార్డ్స్ ఇంటర్ఫేసెస్ వీటి గురించి నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు మనం అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ కాల్డ్ ఈనమ్ గురించి నేర్చుకుందాం. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ ఏ ఈనమ్? సో ఈనమ్ షార్ట్ నేమ్ ఫర్ ఎన్యూమరేషన్ is a special type of class in Java anamata. So it has fixed constants in it. Okay, so you can think of it as a class which has a set of constants defined anamata. So by default enum is public static final. పబ్లిక్ అంటే మీకు తెలుసు, ఓపెన్ టు ఎవ్రీవన్, ఎనీవన్ హ్యాస్ యాక్సెస్ టు ఇట్. స్టాటిక్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు దాకా చూడలేదు. స్టాటిక్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ క్లాస్ లెవెల్ థింగ్ అనమాట. సో ఎనీథింగ్ యూ డిఫైన్ యాజ్ స్టాటిక్, ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ టు ద క్లాస్ ఆర్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ యూ క్రియేట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ విల్ గెట్ దట్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అసోసియేటెడ్ టు ద ఆబ్జెక్ట్. సో ఆల్ స్టాటిక్స్ ఆర్ some kind of global variables defined at a class level. All static methods are methods which has access to which all the objects of the class has access to. Okay, now what is final? Final ante at the outset once declared, that is the final thing, you can't change any. Variables aithe once declared you can't reassign them to new values. Methods aithe once declared you can't override them. Okay, in case of classes you can't subclass them. Okay, so enum is public static final. Enum is also a class, special type of class. Okay, but since it is public static final, you won't be able to subclass it. Okay, whatever you define in the enum is final. So enums eppudu use chestam? Typically when we have a group of constants, that is when we use it. For example, let's define a న్యూ జావా క్లాస్. సో మనం క్లాస్ నేర్చుకున్నాం, ఇంటర్ఫేస్ నేర్చుకున్నాం, రికార్డ్ నేర్చుకున్నాం. నౌ వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్ enum. ఓకే, లెట్స్ డిఫైన్ ఏ క్లాస్ కాల్డ్ enum కాల్డ్ కలర్. ఓకే, టిపికల్లీ enum వాల్యూస్కి ఆల్ క్యాప్స్ వాడతారు. లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ 3 కలర్స్, రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ డిఫైన్ ఏ enum. ఓకే, పబ్లిక్ enum కలర్ and comma separated values. So all these become constants which can be accessed. For example, main method lo I can say color, my color equal to, I can pick a color dot, let's say I want red. Okay, color dot red. ఇప్పుడు మనం ప్రింట్ చేసినప్పుడు my color is, it will print the enum value. Okay, my color is red. Okay, so we defined a constant. So we defined multiple constants anamata ikkada, red, green, blue ani, and we grouped them under color. That is what a enum is essentially. So enum can have multiple things also. For example, manam, so when you want to group certain things, that's when you use enum annam kada. So for example, మనం days of a week represent చేయాలనుకుంటున్నాం. ఓకే, నౌ డే అనే enumని క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, how many days are there? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Okay, so we defined all things. మనకి ఇందులో by default when you saw it, it is printing the name in caps అంతే, nothing else. But each enum దానికి you can take a constructor. Okay, let's say I want to give a different kind of name and I want to give each of it a number which represents the day of the week. So Monday is the first day, Tuesday is the second day, అలాగా. So that means ikkada when you do this, we are saying we want a constructor. So ikkada when you do control enter, it will give you options. Right now we didn't define constructor kada, andukani it is showing an error. So when you do control enter, okay,
it will give you options, or when you hover it also it will give you options. Okay, what is it saying? What are the available actions? Create constructor or remove redundant arguments. Okay, we are saying we'll create a constructor. I'm saying string Monday and int I is not very clear, day number, let's call it day number. Okay, సో ఇప్పుడు మిగిలినవన్నీ ఎర్రర్ అయిపోయినాయి. ఎందుకు? దెర్ ఈజ్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ వీఆర్ నాట్ యూసింగ్ ఇట్. ఓకే, సో లెట్స్ డిఫైన్ ఇట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. Wednesday is third day of the week. Thursday is fourth day. Similarly, Friday is fifth day. Saturday is sixth day. Sunday is seventh day. Okay, now మన constructor it became more like a class anamata. So each of this is taking a మన enum, each of this is taking a string and a number as an input. Now వీటితో మనం ఏం చేయట్లేదు. Again, if you hover over it or do control enter or command enter, it will give you options to do. I want to create a field kada, that only then I can use it. Okay, you can do it yourself, but IntelliJ gives you these things handy. Okay, so our constructor is getting full name and day number as an input, and I am storing it in this strings. Okay, now let's define getters for them. So right click, generate code or control N. Right click, generate or control N. Okay, generate getter for these two fields. So we have so this is how our enum class is. So we have these are the constants that are defined. Each constant, when you are defining it, takes two fields. Okay, and they have a full name and day number. Okay, now how do we use it? So now when you, let's say my current day is Wednesday. Okay, day dot Wednesday. So now దాని ఫుల్ నేమ్, డే ఆఫ్ ద వీక్ ఇవన్నీ నేను చెప్పక్కర్లేదు. జస్ట్ డే డాట్ వెనస్డే అంటే నౌ ఐ విల్ గెట్ ఆల్ దట్ అనమాట. సో లెట్స్ సే ఐ ప్రింట్ ఇట్, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println current day is plus current day dot full name, get full name, plus day number is current day dot get day number. Okay, now what we are doing is we are printing full name and day number from enum. So just like a regular class method, enum methods ni kuda itle access cheyochu మనం. And when you are creating it, you are just saying day dot Wednesday ante. Okay, so enums are much more powerful. You can use it in number of ways, but through practice you will get all those. So here if you see, it's saying current day is Wednesday and number is 3. There is no space. Let's add a space. Okay, current day is Wednesday, day number is 3. సో మనకి ఇప్పుడు వెనస్డేస్ డే నెంబర్ ఈస్ 3, దిస్ ఇస్ ద ఫుల్ నేమ్ ఆఫ్ 40, ఇవన్నీ ఒక నైస్ ఫామ్లో కాన్స్టెంట్స్ లాగా డిఫైన్ అయిపోయి ఉన్నాయి అనమాట. లెట్స్ సే యూ వాంట్ టు కాల్ ఇట్ వెడ్నెస్డే విత్ ఎ స్పేస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ప్లేస్ యూ విల్ చేంజ్. ఎవ్రీవేర్ యూ యూస్ వెనస్డే ఇట్ విల్ గెట్ చేంజ్. ఓకే, సో now you are printing Wednesday. So that is how enums will help you. It will help you group the constants and common behavior anamata. Okay, so that's all for today. Thank you for joining. So do practice enums. Enums are very powerful. Maybe try with months of the year and some kind of application over it. Okay, thank you.